ñuy gis li ñoo gis tey so obviously sooy def sa analysis wala whatever foog naa ne lu bari mu ngi ci biir daal yeah. lu bari mu ngi ci biir ñu dem beneen France ñoom defe naa ne fas yéene nañoo dooleel takk der yi nga xam ne ñoo fi nekk ñi gën leen a xamee ci économique ngir ñu continuer seen liggéey ci taxawaayu kaaraange. French Charge d'Affaires Joël Gaudiou has revealed that his country will support the extension of the mandate of ECOMIC mission in the Gambia. He made these revelations at the office of the Minister of Foreign Affairs, International Cooperation and Gambians Abroad, Dr. Mamadou Tangara, where the two diplomats also discussed bilateral matters. Minister Tangara also appealed to French government for issuing a long-term visas to Gambians traveling of physical and business trips to France. He further appealed for the two sides to work on the establishment of French visa processing center in the country in order to prevent Gambians from traveling to Senegal for visa processing, which is time-consuming and costly. More details of that story on the Voice newspaper. The French government is calling on the extension of the economic forces in the country. Gis nañ ne tamit njiiti réew mi President Barrow bu mu demoon Nigeria moom tamit appeal na si ECOWAS bi ne let them extend the economic mandate of the economic forces to 2021, which of course will be the end of his mandate as president of this country. Waaye si kàddoom bi tamit wax na ne pour dafa appeal to the French government to also pour ñu include fii an embassy boo xam ne like ñi suñ bëggee visa dañoo ñëw si country bi fii instead of going up to Senegal because dafa costly. So fii soo bëggee travel mostly you have to go to Senegal and then get that before you actually mun ngaa dem France and all. waaw affaire économique bi ñun luñ ciy wax rek ñoom ñoo xam lañ nangutoo woon seen biir ak ban intérêt la ECOWAS wala économique seen bopp am sax pour war a yokk mandate yi nga xam ne extension baa ngi am jiiti réew mi sabab lu woon na ko gis nañ ne France ñëw nañ bugg a koo dooleel yooyu yëpp nag li ñuy wax xëj na am na lu nekk ci ginnaaw yëf yi waaye ñun mënuñ cee sori ndax li tax mooy comme ñoom ñu ne kaaraange réew mi la te moom tamit kaaraangeem la bëgg te nit ku nekk nag la dal xelam loolu lay def bu fekkee jàpp na ne loolu moo dal xelam pour économique ñoom ñu continuer seen li nga xam ne moom moo nekk toogaay ci biir réew mi ngir kaaraangeem nañ xool rek waaye defe naa ne 3 years lañ ñi waxoon te loolu lañ doon xaar te ñu bëri ñu ngi koy jooytu di ko ñaxtu ne ñii li leen fi indi woon jeex na dëkk bi jàmm moo fi nekk buñ nekk dëkk bu nga xam ne foo wër nga gis takk der yu nga xam ne doonuñ doomi réew mi loolu tamit muy xala tey xel yi ñu bëri waaye segam nag ñoom ñoo yore li jëm ci rattaxal diggante réew yi te ni ko ministre of foreign affairs waxee leneen li tamit dañ koy rafetlu mooy yombal nit ñi seen dem comme waxoon nañ ko fi ñoom buñ bëggee ñëw mu yomb ñun buñ bëggee dem mu métti jógee fi dem ba Sénégal rek pour processing visa dafa métti bu demee ba loolu yëpp war a am waaye nañ am taxawaayu jéego xool ne ci ginnaaw rek ñu doon dégg ne dañu war a dippoot ndaw yu bëri ñu ñëw loolu tamit lu ñu war a xar seen tànki tubéy la lijjanti ko ba ñi fi nekk ñoom tam seen xel mun a dal ne ña fa nekk ñi bëgg leen a indi li leen war a indi ñii dañ ci am responsibility bu ñuy rataxal dem bi te bëgg delloo si ñu nekk foofu tamit xel day tey ci loolu. man foog naa ne ci affaire visa si rek laay gën a waxee parce que pour man loolu dafa am solo dem fii ba Sénégal wala ñëpp si Tangara wax na ko foreign affairs ministre bi te tamit foog naa sax France rek yenn réew yi tamit sax def leen di laal Gambians very rare nga bugg a process visa nga def ko yëpp Gambia fii foog naa ne yombut so loolu tamit dañ ko war a bàyyi xel bu baax ba économique moom loolu wax nañ waxati ko so président bi wane na bugam te France ñoom bugg nañ cee jàppa so léegi ñu seet naka lay demee I think ne loolu moom ñoom am nañ yéene boobu noonu so waxtaan nañ ci ak ministre bi and I think they would support waaye nag pour seen des fii ak yooyu you have different opinion ak whatever ci loolu maam ji bi am na leen ci wax su ko defee lu des ñu bàyyee ko li nga xamante ne mooy askan bi rek. acca ñi dem xibaar bu mujj ci Voice newspaper PPP ñoom dafa mel ni woote nañ seen kaddu ngir naka la ñuy doolelee li nga xam ne moom moo nekk community information development mooy mbootaay goxaan yi yaatal lépp lu jëm ci seen koom-koom ak yu nu mel lan la xibaar bi gaaral ci loolu. The story there is People's Progressive Party has called for firm commitment to infrastructural development of the country.
In the party's New Year's message, its Secretary General Mohammadou Musa Njie Papa said, "We should still stand firm and committed to ensuring that key sectors such as health, education and agriculture and infrastructural development are put at the forefront of government's agenda. It is important to ensure that the youth and women are not left behind in all these areas of development, as they should be at the forefront of every initiative set forth." Public security has seen its share of outcry, especially among the youth and women, as the cases of gender-based violence has become a public concern. Details of that story on the Voice newspaper. Gis nañ ne tamit PPP also in their New Year's message to the nation, of course, called for the firm commitment of government in infrastructural development, because I believe that infrastructural development is the most important thing as far as dafa entail lu bari, dafa goes to health sector, the education, agriculture and all other sectors. So I believe that strong infrastructure should be there for any country to develop. Mam Jibi dal moy sen jangat ci message bobu non. waaw gis-gis la ak ñaax nguur gi ci naka lañ war a def ba dooleel bunt yooyu noonu, ndax bunt yooyu am nañ taxawaay yu nga xam ne boo leen doolelee rek mun naa ubbi lu bëree bëri ci biir réew mi, ndax comme ni nga ko waxee wér gi yaram bi, li nga xam ne moom moo nekk njàngu mi ak yeneen yu nga xam ne ñi ko yittewoo ñu ci bari seen loxo jotul seen ginnaaw. Bu fekkee yombal nañ yitte ñi nga xam ne ñoom ñoo ko soxla, nguur gi def ci seen motuwaay dooleel ko, defe naa ne loolu tamit dina bokk ci koom-koom yi nga xam ne dina yóbbu réew mi feneen. Te ñoom ñëpp ku ci gaaral kàddum comme niñ ko waxee rek mooy ne da ngay am xememteefu jàpp ne gis-gis bu rëy la, waaye jëf ji moom lañ gën a séntu ci taxawaay bu nga xam ne buñ ko jëfee rek nit ñi mos lee gis seen bopp, ndax wax yomb na waaye jëf moo jafe. Yeah, I think Papa lim lu am solo, because infrastructural development, of course, is part of nation building. Te loolu réew mi dañ ko soxla, to be honest, and I know of course it's not easy, yombul, waaye tamit message yu mel nii dañoo fàttali nguur gi rek ne lii dafa war. Comme ñoom ñu ngi si sidelines yi rek ñoom tamit di ay li nga xamante ne mooy presidency bi, so always dañoo wax li nga xamante dañ jàpp ne mooy war a yóbbu réew mi ci kanam. So obviously I think it's a good message, and te xam naa yaakaar ne nguur gi nañ ci bàyyi xel tamit loolu. acca taxawaayu nguur gi bàyyi ci xel moom moo ñuy yóbbu ci forêt ya ñu xool lan la ñu yeewoo ci seen i xët. The main story on the Foroyaa newspaper is Brikama Fish Market in a sorry state. Former Vice President Bibi Dabo registers his political party. Almami alleges Khalifa's response. The editorial is the growing number of political parties in the Gambia. The 2020 begins with increase in pump price of fuel. Question of the day under Foroyaa, of course, is will January 2020 be a month of protest? These are the stories on the Foroyaa. acca ñi commencé ko ci Brikama seen fish market bi dafa mel ni ñoom tamit am nañ taxawaay bu nga xam ne lu jara saytu la. Brikama Fish Market has a sorry state. The management of Brikama Fish Market has yesterday called on the government to provide them with a septic tank to facilitate the management of wastewater.
dëgg la Brikama is one of the growth cities or towns in the Gambia am nañ population bi nga xamante ne foog naa macha allah marché bi nu mu mel ci nekkin foog naa ne ku fa dem sax da nga xam ni definitely faraat dañ leen war a taxaw dimbale leen parce que dañ ko yelloo du foofu rek sax soo demee tamit yeneen marché yi ci yeneen gox yi ci réew mi it's terrible so it's in a very sorry state comme story bi nu mu ko waaye and I hope dañ war a teg ay immediate measures and actions to make sure ñu remedy the situation because ñu fay dem tamit comme maam ni mu ko waxee ñu ngi dem foofu pour ut nu ñoo dundi ak daan seen doole waaye suñu dañ ñëw fay juuti especially to the council I think they need to be supported dañ leen war a put in a very conditions they cancelled for so long but still now nothing has been done absolutely and I think that's just it's worrying and I don't know léegi xam naa loolu dinañ ci yaatal ndax ci kanam war nañoo am kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci Brikama ak yu jëm ci yooyu ñu dem ci beneen bi Almami Tall dafa mel ni moom tontu na ki nga kàddu yi nga xam ne gaaraloon na ko ci pencum ndawi réew mi That story there is whilst reading the adjournment debate of the National Assembly from the Standard newspaper of the 24th December, I was surprised and frankly disappointed by some of the remarks of Honorable Halifa Sallah, Nam for Serekunda during his eloquent, though sometimes angry contributions. I do not in any way question the wisdom of this giant, that the recently held peaceful protest by the 3 Years Jotna movement, a non-partisan civil pressure group, is tantamount to an attempt to forcefully overthrow the democratically elected president of the country. According to the Standard newspaper, the National Assembly member for Serekunda has called on the 3 Years Jotna to state clearly if they intend to overthrow the government on 20 January. According to the PDOIS leader, the people behind the protest should be honest to disclose to the president if they have plans to overthrow him if he refused to step down. So details of that on the Almami Tall response to, of course, Halifa Sallah, National Assembly for Serekunda. Details of that on the Foroyaa newspaper. Gis nañ ne Mam Jibi Almami Tall also responded to Halifa. Of course, on the adjournment debate, he did talk about the 3 years Jotna. Daf doon laajte fii ne whether the 3 Years Jotna actually have intentions to overthrow the government. When 3 Years Jotna people came here and we asked them, they were like, okay, they don't say they will remove him, but they will just go there until when the president step down. That is the time they will move. So now he is saying that Halifa's statement actually is illogical and all that. I mean, people have their right to their opinions and whatever. So mom tamit non la ko gisee daal. Gis-gisam la waaye Olof Njaay daf ne noonu sa noonu démb bu nangoo pexem moo sottiwul te Olof tam daf ne sa xarit boo ko gisee mu sol mbubam sa noon sa xel day tey ndax loolu lim ñu mën a jàngal rek mooy ne ñi doon ànd démb bokkoon benn gis-gis di ànd di bummi tey buñ demee ba wuute gis-gis ci kaddu wuute gis-gis ci doxalin xel day tey ci ne ku nekk ci ñoom lan la bëgg loolu lañ ci am gis-gis ñin ci lañ jàpp ne Almami li mu wax moom mooy spokesperson bu UDP am na gis-gisu ne li Xalifa wax moom gis na ci boppam ne wax ji méngoowul ak li am Xalifa tam gis-gisam la ci jàpp ne dafa am lu ñu doon xeex démb ba yegg fu ñu yegg loola ku koy gàkkal ku nekk moom ak ñeneen ñu mel ni ñoom dañ war a wane xeex bañ doon xeex démb ndax loolu la gaaral ci kàddum waaye nag lañ ci jàpp rek mooy gis-gis la xëy na honorable Halifa Sallah tam dina tontu ndax ñun ku nekk xam na ne moom duy wax benn gone ne bàyyi naa la ak yàlla loolu xam nañ ko ci moom waaw tolloogut ci loolu fu muy bàyyee nit ak yàlla waaye xam nañ ne Almami tam li mu wax moo yore kaddu UDP am na gis-gisu ne am na disappointment wala amutoon expectation yi dégg kaddu yu mel nii ci honorable Halifa Sallah mu ngi noonu daal comme maam ni mu ko waxee rek foog naa ne xalaatam la indi moom tamit ci yëf yi gis-gis li nga xamante ne mooy bu mu am ci Halifa nu mu waxee ak nu mu respondé ak questions ak concern yu mu raise ci li aju ci 3 years jot na ak li mu ciy wax yëpp so obviously li ci mënta am it's just like pour man it's an individual opinion ni ma ko gisee ak yow ak moom du nekk benn so moom ni mu ko gisee noonu la ko waxee so it's depend nu mu ko conceptualize and all that ndax noonu la ak yooyu Halifa moo koy leeral ak yooyu wala ñi nga xam moom moo ko because moom moo ko wax te Halifa la wax te weddiwut ne
Halifa yàgg naa taxaw di xeex ak human right ak yooyu so moom nangu na loolu waaye léegi-léegi mu ne nu moo waxee ak dina léegi mer def si dee bokka waaye loolu yëpp is another thing so waaye daal politique la and then ku nekk noo ko gisee yeah. ci politique la ku nekk ak na ko gisee questions of the day wala waxtu bi na def ñëw jàmb te boobu waxi January lay wax xam naa ne boobu dinañ ci ñëw ci biir suñ programme ndax am nañ fi ñu nga xam ne dina méngoo ak loolu pour ñu waxtaanee ko. nan dem ci standard newspaper. Tungs faaw nga xam ne julde moom lu xat-xat standard bu bokkul taxawaayu kër gi jotaay ji du neex. ci ñu dem ak standard newspaper. The story there on the standard newspaper is APRC top brass under fire denies deal with Barrow. Bibi Dabo's party registered. UDP Ol Yundum campaign manager refutes NAM. The other story is former UDP chairman welcomes NPP. The last story on the standard newspaper, of course, is Gambia remains vulnerable to human trafficking. These are the main stories on the standard newspaper. acca ñuy commencé ko ci APRC ñoom dafa mel ni gaaral nañu seen kàddu ci réew mi président Adama Barrow. A firebrand APRC diaspora supporter and activist Suleiman Singul Nyasi has launched a scathing attack on the top brass of the party, asking them to resign. The outspoken former spokesman of the APRC in the diaspora made this call in a strongly worded video obtained by the Standard newspaper. I am saying Fabakary Tombong Jatta, Yankuba Koli and Usman Rambo Jatta should resign, and if they fail to do so, I am urging Yaya Jammeh to fire them because they have done nothing other than extorting money from the underprivileged masses of our country in the name of APRC, Nyasi alleged. He continues, throughout the last 36 months, the leadership of the APRC led by FTJ has done nothing. So the famous 3 years Jotna is also applicable to Fabakary Tombong Jatta, Yankuba Koli and Rambo Jatta of the APRC and not just Adama Barrow. Nyasi urged FTJ and the party leadership to realize that the APRC is still supported by over 200,000 people and they cannot continue to hold all those people at ransom. More details of that story on the Standard newspaper. Gis nañ ne tamit this diaspora activist and supporter of the United APRC, of course, Suleiman Singul Niass moom tam sànni na kàddu am si party leadership bi moo nekk APRC Yankuba Fabakary Tombong Jatta pour wax gaay ne ñu resign because moom believe na ne those people are not there for the interest of the APRC. And of course, in his statement too, he did mention that the 3 years Jotna is not only applicable to President Adama Barrow, but also to his party members, which are the APRC. Lan moo nekk seen jàngat si loolu. waaw ñoom ñoo bokk benn bëgg-bëgg muy taxawaayu APRC bu dee dañ gis ne njiit ya fa nekk matale wuñ toogaay bi comme niñ ko gisee nii ci newspaper bi muy Fabakary Rambo ak ki nga xam ne moo nekk former mayor bu KMC mu ne nañ tekki seen nombal tànka ndax ñoom jàpp nañ li tax ñu toog fa mooy pour toogaayu jiite li nga xam ne mooy political party boobu di APRC waaye gis na ne mënuñ koo doxal kon jàpp naa ne loola ñoom ñi féetee ci parti bi ñoom ñoo ci war a def seen jéego wane lii seen mébét ak seen bëgg-bëgg pour political party boobu mu dem waaye ki wax nag moom gis-gisam la te jàpp na ne njortam mooy luy yóbbu parti bi te wane na ne ba léegi mbooloo mu bari ñoo topp ci gannaaw APRC nañ xool rek naka lay parti bi di demee. pour man individual concern la because moom he is in the diaspora waaye su fekkoon dafa wax on behalf of the groupe bu mu jiite ak yooyu waaye nag ku xam tur bi nga wax fàtte naa sax waaw Singul Niass yi ku xam APRC yi da ngay dégg tur bi ak yooyu concern la am nag but I think it's up to the APRC leadership pour ñu gën a leeral loolu ñu weddi tuuma na tuuma la rek ndax am na wala amut ñoom ñoo ko mun a leeral FTJ Yankuba Koli ak ki nga xamante ne mooy Rambo Jatta so nañ ko leeral rek dañ ñu xam lu xew but then it's politics ndax moom dafa am lim bugam ñu gaay def ak defuñ ko ak yooyu so def leen wax ne daal nekkuñ di def lu ñoo def so ñu seet naka la. ñu dem UDP seen Ol Yundum campaign manager moom tamit dafa mel ni gaaral na ay kàddu ci National Assembly members yi. The story there is the campaign manager of the United Democratic Party in Ol Yundum constituency
constituency has slammed recent comments by Nam Abdoulaye Cisse, who said Ousainou Darboe may never become president for various reasons. In his rebuttal, Mr. Sabally said Nam Cisse's comments are irresponsible and a naked attack on the very people who made him an assembly member. He said rather being ungrateful to the UDP who rescued him from nowhere and gave him a dream status of the National Assembly member, Mr. Cisse has returned to insult the very people who made him what he is today. I wonder without UDP how you, Abdoulaye Cisse, could ever be elected to such a noble job. Who are you to determine the future or fate of our party leader? More details of that story on the Standard newspaper. Interesting stuff. Times in Gambian politics, huh? It's not a surprise to see the response because maa ngi gis ci Thursday bi I can fully remember laa gis ci standard sax seen headline bi ñu ngi fa wone Abdoulaye Cisse mu ne Darboe will never be a president. Yes. That is the response of the campaign manager. kon mu ngi noonu daal yi fi sànni wante kii la xam nga Thione Seck daf ne bu la xale kaa ñi sànni wante xeer xamal ne am nag xeer yu nekk ci ginnaawam xaw ma Ablaye dafa am ñu nekk ci ginnaawam ne ko sànnil xeer campagne manager bi tam taxaw na ne ko fii doo fi wax lu nga xam ne di nga fi naanee ñeex du fii waaw mu ngi noonu daal non dëgg-dëgg politique dama beneen affaire la xam nga li moo tax gars yi léegi nga soo waxee ñu ne bu politicien kay moom bàyyi leen noonu rek waaw ni ngeen di gisee parce que man mënu maa understand nit ngeen bokkoon benn yëf ngeen di am benn yéene di ci xëccandoo di dóorandoo di defal la lépp jékki-jékki rek ngeen def nii ku ne di wax ci leneen so lan moo tax olof daf ne sa noonu démb bu ñu nangoo tey seen pexe boo sottiwul ona sàng sa sa soppee démb bu nekkee sa noonu tey tamit xamal ne am na lu ko naxari ci moom. ndax te ñoom ñaar kii wax kii tontu exactement dafay mere. def mer moo am ci yu mel nii. da nga war a simplifier sa province yi nag. ko li mu la wax nii dëgg la waaye man moom jàpp daale politique la te ñii ñoom ñaar xëj na démba bu ku ñoom ñaar ku nekk bu toogee xalaat démba fu ñu jaar ak wala luñ defandoor mën naa gox buñ bokk xëj na tey lii politique rek moo ko mën a def waaye tamit suba kenn xamul te mun nañoo demee ni suba nga gisaar leneen solo moo tax boo cee wax rek ñu xam ne daal politique la. acca ñu dem ci xibaar bu mujj bi ci Standard newspaper ñu jukki ko rek jeexal ci newspaper review. The executive director of the National Agency Against Trafficking in Persons has stated that the Gambia remains a source, transit point, and destination for trafficking of persons. Trafficking in persons is a global concern. It's something that no nation can fight. So we are all part of a global effort to fight and eradicate the menace of modern-day slavery. NATIB is mandated to work on protection, prosecution, and partnership, Tulai Jawara Cisse said. She was speaking at a one-day sensitization workshop for law enforcement officers on
trafficking in prisons held at the Ministry of Justice in Banjul. Madam Cisse calls for one concerted efforts to tackle the menace of human trafficking. Basically, the reason we call this workshop is to train law enforcement officers on trafficking in prisons and its legal implications. It is also one of the recommendations on the U.S. report for 2018 simply because they felt that the government of the Gambia is not complying with its minimum standards to eliminate trafficking in prisons. She said details of that story on the Standard News.